Hi guys, welcome to Infitamil. So if you are new to our channel, please do subscribe to know about more coding and about technology. So now today let's solve our daily challenge. For Tamil version, as usual, go to our description, check the timeline and you can directly jump into that. So now let's solve our daily challenge. So let's understand the question. So they have given n as the input and sorry, they have given n and n integers as the input, and they also given p and q as the input. We are Our task is to find the result whether p by q is the result in the integers that is given. P by q is there or not, p into q, p plus q and p minus q. So all these operations result should be there in the array that is given. So if it is there, we can print. If p by q is there, we have to print division. If p into q is there, you have to print multiplication symbol. If p plus q is there, you have to print plus. If p minus q, you have to minus. If none of this is there, we have to print a hashtag as the output. One more condition what they have given is we have to go by the precedence of division, multiplication, plus and minus. So in this order we have to proceed. I think the question is clear. Let's see the sample test case to understand it better. So here they have given 6 as the input, and we have got 6 integers and p and q as the input. So now if you check 10 divided by 5, so that's what we have to go by precedence, first division. So 10 by 5 is 2, so 2 is there, so we have printed slash. And 10 into 5, so 10 into 5 is 50, so we have printed asterisk. Then no way we can't get 7 from this, because whatever you do 7 won't come, so that's the reason we have printed hashtag. After that, for 5, whatever we do, I think 10 minus 5, so 10 minus 5 is 5, so we have printed minus. Then no way we can't get 1, so hashtag is printed. And 10 plus 5 is 15, so that's the reason we have printed plus here. So this is how it's a logic that we have to understand. And now let's try to solve this using C programming language. So for that I'm going to use Linux terminal. If you want to know how to install this, I am given a card here, right here in the I button. So you can click this I button right here and you can check how you can download this. Okay, so now let's open my DT. So ls, and you have to open nano, or you can use cat August 28.c. Yes, this is the program. I think it's overloaded, so let's clear this and open using nano. So nano August 28.c. Yes, so this is the program. So first I have declared the required variables and got the n as input, and then got the n values, and then I have got p and q. So after that, in the for loop I start checking each integer. I am checking using the for loop if the array of I is equal to p by q. So we have to go by the order of precedence, so that's the reason first I am checking with division. If this condition is satisfied, division symbol will be printed. If I am next checking with the next precedence, that is multiplication. If it is satisfied, then asterisk will be printed. After that I am checking for plus. If it is satisfied, plus will be printed. Next I am checking for minus. If it is satisfied, minus will be printed. So at last, if nothing is worked, for sure else part will work. Here asterisk will be printed, hashtag will be printed. So this is how this is going to work. It's pretty simple today. So I think you will solve the daily challenge today. So now let's see the Tamil explanation. So
Hi guys, welcome to Infitamil. So now இப்போ வந்து தமிழ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி வந்து இன்றைக்கி டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம ரெகுலராக நம்ம கோடிங் ரிலேட்டடான இது வந்து போட போகிறோம். ஸோ ஃப்யூச்சர்லேயும் ஒரு சில சீரீஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாகவும் போடுவோம். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அந்த பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம டெய்லி சேலஞ்சை சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இன்டிஜர்ஸ் வந்து இன்புட்டாக வாங்கணும் அண்ட் பி அண்ட் கியூவை இன்புட்டாக வாங்கணும். ஸோ அதுதான் கொஷின். இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த இன்டிஜர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இன்டிஜர்ஸ் வந்து ஒன்று பி பை கியூ கம்ப்யூட் பண்ணால் வர ஆன்சர் வந்து அந்த இன்டிஜராக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி இல்லைனா பி இன்ட்டு கியூ இல்லை பி ப்ளஸ் கியூ பி டிவைட் பை கியூ. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா நம்ம பி பை கியூக்கு வந்துச்சுன்னா டிவிஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஸோ அதுக்கு அக்கார்டிங்காக அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவாக நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்படி எந்த ஆன்சருமே வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து ஹேஷ்டேக் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் கொஷின். இப்போ வந்து நம்ம டெஸ்ட் கேஸை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு இன்னுமே நல்லா புரியும். ஸோ 6 வந்து இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கோம், தட் இஸ் n. ஸோ n இன்டிஜர்ஸ் வாங்கியிருக்கோம் அண்ட் p அண்ட் q. ஸோ அதுதான் இன்புட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 10 டிவைட் பை 5 வந்து நமக்கு ஆன்சர் 2. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து டிவிஷன் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எவால்யூஷன் பண்ணுற இது வந்து இந்த ப்ரிசனன்ஸில் தான் இருக்கணும். ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பண்ணணும், தென் மல்டிப்ளிகேஷன், தென் ப்ளஸ், தென் மைனஸ். ஸோ இந்த ஆர்டர் தான் நம்ம பண்ணணும். அதுவும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், 10 × 5 தான் வந்து 50. ஸோ அதனால நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து 7 வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் ஆன்சர் வராது, 7ங்கிற ஆன்சர். ஸோ அதனால் ஹேஷ்டேக். இங்கே 5 வரணும்னா 10 - 5. ஸோ அதனால் மைனஸ் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு 1 வந்து நம்ம என்ன பண்ணாலும் கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அதனால் ஹேஷ்டேக். அண்ட் 10 + 5 தான் நமக்கு 15. ஸோ அதனால் ப்ளஸ் பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ரைட். ஸோ திஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம வந்து சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு நான் வந்து டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த டெர்மினல் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட இது வேணால் நீங்கள் வந்து அந்த ரெபாசிட்டரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் சியாக இருக்கட்டும், ஜாவாவாக இருக்கட்டும், பைத்தனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நீங்கள் வந்து இதில் வந்து கம்பைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றி நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அதுக்கான ஐ பட்டன் இங்கே இருக்குது. ஐ பட்டனில் கார்டு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா பாருங்கள். ரைட். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டெய்லி சேலஞ்ச் சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ கிளியர் ls. ஸோ nano August 28.c. yes. ஸோ this is the code. ஸோ எப்பயும் போல் இன்டிஜர்ஸ்லாம் வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் என்ன வந்து இன்புட்டை வாங்கியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அரே இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பிஎன்கியூ இன்புட்டாக வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாஜிக் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா 0 to n வந்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணுறேன். இதில் வந்து அரேயில் இருக்கிற ஒரு வேல்யூவாக நான் செக் பண்ண போகிறேன். என்ன செக் பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து p by q இருக்கான்னு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசனன்ஸ் படி தான் வரணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் தான். ஸோ டிவிஷன் செக் பண்ணுறேன். இப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா டிவிஷன் சிம்பிள் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் மல்டிப்ளிகேஷன், அதாவது வர ஆன்சர் p × qன்னு கம்ப்யூட் பண்ணி வர ஆன்சர் வந்து அரே ஆஃப் ஐயா இருக்கான்னு பார்க்குறேன். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா நான் ஸ்டாரை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு p + q செக் பண்ணுறேன். அந்த ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரெசனன்ஸ் படி பார்த்தோன்னா 3ஆவதாக இருக்கிறது நமக்கு ப்ளஸ். ஸோ அதனால் ப்ளஸ்ஸை செக் பண்ணிட்டு ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நான் ப்ளஸ்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக மைனஸை செக் பண்ணுறேன், இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கடைசியாக இந்த எதுவுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா இந்த எல்ஸ் பார்ட் தான் ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ டேரெக்டாக நான் ஹேஷ்டேக்கை பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆக போகுது. ரொம்பவே ஈஸி தான் இன்றைக்கி. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் டெய்லி சேனல் சால்வ் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோஸை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Until then, bye from Vigneshwar here. Bye guys.